আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে টেন্স। আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি টেন্স মূলত তিন প্রকারের: প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স। আজকের ক্লাসে আমরা শিখব প্রত্যেক প্রকার টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স এদের প্রত্যেককে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: ইনডেফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা এভাবে বলতে পারি: প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ফিউচার ইনডেফিনিট, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমাদের মোট 12টি টেন্স রয়েছে। এবারে আমরা ভার্ব টু গো এর সাহায্য নিয়ে একটু দেখে নেব বিভিন্ন প্রকার টেন্সে ভার্বের রূপটা কেমন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার টেন্সে ভার্বের রূপটা কেমন হয়ে থাকে আমরা একটু দেখে নিই। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট: I go, I go. Present indefinite. Present continuous. I am going. Present perfect. I have gone. Present perfect continuous. I have been going. I go. I am going. I have gone. I have been going. Past indefinite: I went. Subject plus past form of the verb. I went. I go. I went. Past continuous: I was going. I went. Past indefinite. Past continuous: I was going. Past perfect: I had gone. Past perfect continuous: I had been going. Future indefinite: I shall go. Future continuous: I shall be going. Future perfect: I shall have gone. Future perfect continuous: I shall have been going. তাহলে আমাদের মোট টেন্স রয়েছে 12টি: প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। I go. I am going. I have gone. I have been going. Past indefinite: I went. Past continuous: I was going. Past perfect: I had gone. Past perfect continuous: I had been going. Future indefinite: I shall go. Future continuous: I shall be going. Future perfect: I shall have gone. Future perfect continuous: I shall have been going. শিক্ষার্থীরা টেবিলটাকে এইভাবে মুখস্থ করতে পারে: I go, I am going, I have gone, I have been going,
I went, I was going, I had gone, I had been going, I shall go, I shall be going, I shall have gone, I shall have been going. আবার শিক্ষার্থীরা এইভাবেও মুখস্থ করতে পারে। I go, I went, I shall go, I go, I went, I shall go. I am going, I was going, I shall be going. I have gone, I had gone, I shall have gone. I have been going, I had been going, I shall have been going. তাহলে আমাদের মোট 12টি টেন্স রয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে শিখতে পারে তার জন্য একটা টেবিল বা একটা সারণীর মাধ্যমে ব্যাপারটাকে আলোচনা করলাম। So that's all for today's class. We will learn more about tense in the next classes. Till then,